Hello, everyone. Hello, Sharif Bhai. Hello, Ubaid Khan. Welcome to the show. So, today we are gonna speak something about what is going on in Pahalgam, Kashmir. And it's not just by someone who is outside Kashmir, but Ubaid Khan is from Kashmir itself. And he's no ordinary person. He's a strong socio-political activist who is much engaged in the social activism, political activism, and he appears on TV and he speaks on various subjects over there, and he is pretty much known to half of Kashmiris. That's what he said, and we are really happy to have him here because we've been doing all these sessions on Pahalgam, what's going on there, how the Kashmiris are feeling about the things over there, and multiple things. So today we have Ubaid, who is a Kashmiri Muslim. He is from Kashmir. He is a student, and we'll get to know more about that from him itself. And we also have Sharif, Sharif Bhai, our own Sharif Bhai. So he's also joining with us, and he will be helping us with Urdu and Hindi while we have to talk to Ubaid in any of these languages. So also he will be giving a little bit of elaboration in that language. So everything fine, Sharif Bhai? Sure, sure. Carry on, please. Okay. So Ubaid, now it's your time. So we have a few things to know from you, directly from you, what's going on in Pahalgam, Kashmir, and among the Muslims. And one statement that I would like to make in the beginning, that's about the Kashmiri Muslims in particular. That's what I always say. That is, if you take Indian Muslims all together, I would always say that Kashmiri Muslims are the best models for the Muslims all over India, because we have a lot of things to learn from Kashmiri Muslims. The resilience, the fight they have shown against the terror, they have experienced the terror, they have lived it, they have gone through multiple issues like the economic issues, their personal issues, and many other things. So let's hear from you. We want to hear from you. So please go on. Welcome to the show. Thank you, Arif Bhai, for inviting me in this show. And hello, Sharif Bhai. And Yeah. hi, everyone who else is watching us. My name is Ubaid Khan, and I'm from the Kashmir. I am a student, and besides that, I am a social and political activist in the Jammu and Kashmir. So, Arif Bhai raised a question firstly about the Pahalgam incident, right? Yeah. If we Yes. talk about the Pahalgam incident, it's a very unfortunate incident that happened in the Valley of Saints, that happened in that valley that is meant for peace. It happened in that valley where the people love the outsiders. These are the propagandas that are circulated by some other countries to disrupt the environment of the Kashmir, to paint the Kashmiris as terrorists, to paint the Kashmiris in a different way, to misrepresent the Kashmiris and to misrepresent the Kashmir. We all know that, we all have seen that a lot of videos that came up after the Pahalgam incident. You too have seen too many videos of the Indian channels that painted the Kashmiris as terrorists. I ask those media reporters, those channels, don't you see that when a 12-year-old Kashmiri boy holds a 2-year-old girl of a non-local on his shoulders and went to through the dense forests and took her to the safe place? I ask those channels, those media reporters, don't you see that Saeed Adil, who tried to snatch the rifle of the terrorist in order to rescue that tourist, and he got martyred? I ask those media channels why you don't show these on this on your screens. Pahalgam incident is a very unfortunate incident, and every Kashmiri is against that. I have a After question that, here. yes, Yeah. So when we say Kashmiris are against what happened on October, this Pahalgam, and whatever massacres that they caused in the name of Islam and in the name of terror that they caused towards that people, they were displaying a lot of horrific things. Let's keep aside all those things. But now what we see in Kashmir is that
there's a wave of protest that is coming from within the Kashmiri region, from people like you. You're raising the voices and you are speaking against the extremism and how Kashmir is being used as a hotbed for political drama and many other things. So everything, when we talk about this, there comes the Article 370. So as a person who is from that region, let's begin with Article 370. What's your opinion on that? And do you think that the abrogation of Article 370 is one of the major reasons why voices like yours is now able to be aired and is heard outside and more people can come out in protest? Do you think that way? Definitely. If we talk about before the abrogation of the Article 370, you know the situation of the Kashmir that time. How was There it? was stone pelting. There were the shutdown of the markets. There were the shutdown of the schools. There were the loss in our markets. There were the loss in our education system. There were the loss in our tourism. There were the loss in the everything in the Kashmir. अरे, can I speak in the Urdu as well? Sure, no problem. आप मुझे ये बताइए, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर के हालात, उस कश्मीर के हालात, मैं एज ए स्टूडेंट अगर बात करूं, मैं महीने में 2 बार स्कूल जाता था. हर 2 दिन बाद कॉल लगाई दी जाती कि हड़ताल है. हर 2 दिन बाद कोई नया प्रोपेगेंडा कश्मीर में होता था. यहाँ के जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार में नुकसान होता था. कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई एक्सपोजर ही नहीं था. कोई बेचारा सोचता था वो इंपोर्ट करेगा, क्या पता कल को कॉल लग जाए हड़ताल की, इसका माल रुक जाए. So there were a lot of disturbed environment in the Kashmir. If we talk about after the abrogation of the 370, the first thing is we see the developmental change in the Kashmir. We see there is no strikes now onwards. कोई हड़ताल नहीं होती है, कोई दुकानें बंद नहीं होती है, कोई किसी एजुकेशन सिस्टम में हमारा लॉस नहीं होता है. किसने सोचा था जिस कश्मीर के नौजवान को हाथ में पत्थर थमाए जाते थे, एक ब्रेन वॉश करके, एक प्रोपागेंडा बना के, उसी Who is doing this कश्मीरी brainwash? पाकिस्तान Okay. पे सिर्फ प्रोपागेंडाज आर सर्कुलेटिंग द कश्मीर. उसी कश्मीरी नौजवान को अब इंटरनेशनल क्रिकेट्स में लाया जा रहा है. ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंटल चेंज है. उसी कश्मीरी नौजवान को, उसी कश्मीरी यूथ को अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भेजा जा रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भेजा जा रहा है. अरे वो कश्मीर का लड़का जिस बेचारे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, कहाँ थी 2019 से पहले स्कॉलरशिप्स कहाँ थी? 2019 से पहले ये स्कॉलरशिप्स कहाँ थी? फ्री एजुकेशन कहाँ थी? मुझे बताइए. वो कश्मीर का लड़का आज फ्री एजुकेशन में एमबीबीएस कर रहा है. जिस एमबीबीएस में उसको 30 लाख 40 लाख स्पेंड कर, वो उसको फ्री में मिल रहा है. वो कश्मीर का नौजवान जिसने कभी ये नहीं सोचा था उसको क्रिकेटर बनने का मौका मिलेगा, वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट्स में है. हमारा रासिक सलाम जेएनके से बिलोंग करता है. ऐसी डेवलपमेंटल चेंज कश्मीर में लाई गई है. ये तो अब इस आर्टिकल 370 पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है. So, जेएनके की पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल इशू बना रही है. so do you wish to say? So do you wish to say that this abrogation of 370 should have happened decades ago itself? Yes, definitely. Okay. Now, the political parties that are in the Kashmir from the decades, they are using this as a political issue to gain the vote banks from the people. They are just making the people fool. Now you have realized it. असल में लोगों से तो असलियत छुपाई जा रही थी ना. 90% आर्टिकल को एब्रोगेट इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था. अभी एक और सवाल है इस बंदे में कि yes, अभी ये कांग्रेस पार्टी है हमारे नेशन की. वो लोग अभी कहते हैं कि अगर वो एक और बार पावर में आते तो ये 370 तो वापस कर दूंगा. दिस इज़ व्हाट दे से. So do you think that that's going to happen, or if there are some people who stand by the reinstation of Article 370, you will stand by that? You just tell me, how could they restore this? Is this the power in the hands of the Congress party? If they will come into the power, did they still restore? No.
The power of the restoration of the Article 370 is in the hands of Supreme Court. They have to Okay. file in the Supreme Court first. How they are So just you are making a confident that they won't be able to do that. That's your confidence. they are just doing a propaganda to gain the votes, Okay. to make the vote bank, like the other political in the Kashmir. 45 amendments regarding this Article 370 has been done before the 2019 Hmm. grant of land bills, GST. अरे भाई 45 अमेंडमेंट तो एनसी पीडीपी ने ही कर दी इसके। 90% आर्टिकल तो आप लोगों ने एब्रोगेट कर लिया। 10% का जो बचा था बीजेपी ने कर लिया एंड दे गॉट द क्रेडिट। तो ये बात आप लोगों से क्यों छुपा रहे हो कि 2019 से पहले ही तो हमने इसमें 45 अमेंडमेंट्स किए थे। Okay. This So you are 370 confident. yes, You are confident that that's not going to come back, this 370. And yes, Congress, even if they are making a statement that if they come back into power, they will reinstate this Article 370. It's just a political rhetoric, which is not going to happen. This is what you are saying. yes, definitely. Okay. Okay. So apart from that, when you say that there's a rampant brainwashing attempt which is done in this region by the Pakistan, what are they using for this brainwashing? Is it something political or is it something related to religion that they are using to brainwash the people over there? They are just playing the tooth fairy nation in the India. Hmm. How's As that? simple. They are just brainwashing the young youth of the Kashmir to disturb the environment of the valley. Just the valley or the whole of India? No, that's first. How they could grab whole of the valley? They don't have these kind of guts. Now, whatever they can do is that they are just putting his whole power onto the Kashmir to disturb its environment. और दूसरी बात, अगर हम आर्टिकल 370 की बात इसी से याद करें, अगर आप देखें 2019 से पहले यहाँ पे लाखों में टूरिस्ट आते, 2 लाख 3 लाख, 2014-15 की बात करें 16 में तो यहाँ बंद था। तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे 3.7 मिलियन में टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया नहीं बना? अरे मेरे भाई, कश्मीर में पीस है, कश्मीर में शांति है, कश्मीर में अमन है, कश्मीर के लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, कश्मीर में स्कूल्स खुले हैं, कश्मीर में कोई स्ट्राइक नहीं है। इससे ज्यादा एक कश्मीरी को क्या, कश्मीरी बेचारा भी तो पीस से मांगता है। कश्मीरी ने कब चाहा कि हालात खराब हो? कब कश्मीरी ने ये चाहा कि यहाँ पे हालात खराब है? कब कश्मीरी ने ये चाहा कि उसके हाथ में बंदूक की जाए? नहीं, एक आम कश्मीरी भी पीस ही चाहता है। लेकिन ना, जब ये पीस आ गया, कश्मीर में सारी चीजें एक स्मूथ वे में चलने लगी, तब these foreign countries are just disturbing the environment of our valley. That is sad to see that. And मुझे लगता है if there is a little respect inside them after the Pahalgam attack, from every home, every what we can say corridor, every village, every city, there came a protesters and they were holding the banners in their hands that Kashmir rejects terrorism. Kashmir rejects terrorism. Kashmir is against terror. This is a slap on the Pakistan. This is a slap on the terrorism based on the Pak-based terrorism. What else But we can do? But there are some organizations in this valley, like the Jamaat Islami of Jammu and Kashmir. So they are now banned in India, or they are they are proscribed as terrorist organizations, and working for that is considered to be a crime right now. So how do you think that if these kind of organizations are part of Indian subcontinent or Indian as a country, and still they are doing this, are they getting the support from Pakistan, and are they using that support to wage war against India as a country, to cause problems over there, to capture the youth and turn them into terrorists? So do you think that these kind of organizations are still having a root in that valley? No, not at all, not like that. ये मैंने बहुत जगह पे देखा, हर किसी के दिमाग में ये आता है कि देयर इज अ लोकल सपोर्ट टू द टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म को सपोर्ट करता है। यू एग्री विद दैट? हर किसी के दिमाग में ये बात है। लेकिन अगर कुछ लोगों की वजह से, कुछ ग्रुप्स की वजह से आप होल कम्युनिटी को तो जज नहीं कर सकते। I agree. कुछ लोग अगर गलत काम, इसका मतलब नहीं पूरी, इफ वी टॉक अबाउट द राजस्थान, इन द राजस्थान वहां पे मुस्लिम्स को जब मारा गया
उनके साथ मारपीट की गई, दे वर आस्क्ड टू आप जय श्री राम बोलो। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा हिंदू धर्म ही ऐसा है। आई हैव सीन द हिंदू ब्रदर्स, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग इसको बढ़ावा देते हैं, इसका समर्थ करते, इसका मतलब ये नहीं हर कश्मीरी इसका करता है, हर कश्मीरी इसी के साथ है। अगर हर कश्मीरी इसी चीज का साथ देता होता तो वो 2 दिन पहले अपने घरों से प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलता कि वी रिजेक्ट टेररिज्म, कश्मीर रिजेक्ट टेररिज्म। So, इससे so do ज्यादा you so do you have any instances or any examples where the families in this valley is now pinpointing the families or the places where these terrorists are hiding, or some families who are supporting the terrorist activities, and they indirectly or directly give some sort of help to them, and you are calling out such families or singling out them or pointing them to the security officials? Have you seen any such incidents in the Kashmiri Valley? Handing over the I terrorists. just want to tell you one thing, that a person is having a weapon, Hmm. he entered into your house, उसने आपको ये बताया कि अगर आपने किसी को बताया हम आपको जान से मार देंगे, ऑन द पॉइंट ऑफ गन, डिड यू आस्क टू द एनी अदर पर्सन दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग इन आवर हाउस? आपके घर में कोई घुसता है, बंदूक की नोक पे आपको रखता है और बोलता है मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, बाहर नहीं बताना। कौन चाहेगा बाहर बताने के लिए? Okay. So this is something that is so normal in your area. Like this happens always. Have you experienced this? Not much, but a little bit. Okay. Or you know someone else who has experienced this in your circles? The old aged persons have a good experience of it. Mostly. Yes. Now, from I can say 5-6 years, everything is normal in the Kashmir. Okay, so this is one area where I envy you or I am jealous of you, because being a Muslim, you are able to support one of the policies that have been made by or put forward by the Modi government, that is abrogation of this Article 370, and you are supporting that without getting a badge that you are a right winger or a BJP supporter. So how do you see that? Because if I support 370, if I support 370, I am called as a right winger, or I am called as a Modi supporter. Because I just say that this is something good, and that's the only reason why I stand by that. But for you, there's no such problem. That's what I'm seeing here. So how do you see this difference? If the people will call me Modi supporters, if the people will call me BJPian, I don't care at all. Why? I know that the people of the Kashmir, my people of the Kashmir, are getting benefited. My people of the Kashmir are getting the things they were denied for years. My people of Kashmir are getting those things that were be grabbed from them. Okay. अब अगर मेरे कश्मीरी का फायदा हो रहा है, मुझे बीजेपीएन बोले, मुझे मोदी का सपोर्टर बोले, आई डोंट केयर एट ऑल. What you want is change and the goodness. Yes, can you repeat please? What you are looking for is the changes that you are expecting, and whoever gives it, you accept it. That's how you go forward. The first change we are expecting is the peace in the valley. Okay. Peace in the valley, and the second thing is there should be development in infrastructure, development in the private sectors, development in the health sector, so that the youth of Kashmir will not be let unemployed. They too will get the employment in some sectors. These are the changes, and these changes are happening in the Kashmir. Okay. And in few years, it will ये पूरे कश्मीर में आ जाएगा, and everything will be normal. Okay. So you wish this the situation that happened afterwards, the abrogation of 370 should prevail, that should stay, and even if any other political party that just says that they will reinstate this Article 370 is a drama, and you will oppose that. This is what your final stance is, and majority of Kashmiris are of the same opinion. When the people of Kashmir will get to know about this abrogation, they are seeing the developmental change, and in the year they will see a lot of developmental. I can bet you when the other party will raise that, we will restore that Article 370. People of Kashmir will protest against that. Okay. So we are expecting that from you. Yes, they know that what the political parties did, what the state political party did to them.
And now what's the center? Now there is one nation, one constitution in the Kashmir. We are getting the same rights the other states of the India are getting. Okay. So it's So, yeah, please go on. जानवरी जो छोटे Okay, Sharif bhai. उबैद भाई अभी yes please. आपने अभी बोला है कि 5 साल की ये अंदर वहाँ का लोग बहुत खुशी है, उन लोग का लाइफ एकदम अच्छी तरह हुआ है। ये मौके देख के ये पाकिस्तान ने इसे इंसिडेंट बनाया हुआ है। अभी आजकल एक जमाने में सारे लोगों से 80% तक ये आतंकवादी लोगों को सपोर्ट करता था, मगर आजकल वो जमाना बदल गया। लोग तो आतंकवादी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मोहल्ले से लोग बाहर निकल रहे कैंडल का साथ, दिल्ली से निकल रहे, हर जगह से लोग आके ये कैंडल लगाते हैं। तो इसका मतलब आजकल ये लोग एकदम ये आतंकवादी लोग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हुआ जैसा लगता है मेरे को। आपका ख्याल क्या है इसका बारे में, जरा बता देना प्लीज। People are now getting educated. People see the change that happened. अरे पहले कश्मीर में 2019 से पहले हड़ताल के बगैर होती ही नहीं कुछ थी, तो लोग तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जिस बेचारे का बिजनेस नहीं चल रहा है वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जिस बेचारे को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जो कश्मीर का नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार रह रहा था वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और इन सब चीज़ों को लेके वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जब यहाँ पे हड़तालें बंद हो गई, हड़तालें होना बंद हो गई, स्ट्राइक्स बंद हो गई, वायलेशंस बंद हो गई, लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए गए, कश्मीर के नौजवान को एम्प्लॉयमेंट दी गई, कश्मीर के कारोबार को बढ़ावा दिया गया। लोगों को तो समझ 6 सालों में लोग इतने एजुकेटेड हो गए, दे रिजेक्ट द टेररिज्म। Okay. So you are clearly seeing the change. You are Yes. repeating the same thing, but I just wanted to make sure that there's no mincing of words in that, because this should be made with that clarity, because there are a lot of narratives which is built upon that, which always try to malign the image of Kashmiris, and to try to say that they are always, everyone in Kashmir is terrorists, and these are the common narratives that we try to debunk here over and over, because this happens all over the country. We say that. So right now, when I recall the initial statement that I made, that is, Kashmiri Muslims are a model to the whole of the nation, for all Muslim population in India. What are the key takeaways that you would put forward for the other Muslims outside Kashmir? The first thing is Kashmiri Muslim don't lie. What they will say, वो जो भी बात बोलेंगे डंके की चोट पे, कोई बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिसमें झूठ। कश्मीरी मुस्लिम हमेशा सच का साथ देता है। इनजस्टिस होगा आवाज उठाएगा, जस्टिस होगा तो वो भी बोलेगा। ड्यूअल फेस पीपल नहीं है हमारे कश्मीर में। That is the thing. Main thing. Yes. And what about the alignment of some of the Kashmiri Muslims with the radical Islamist forces like the Wahhabism, the Jamaat Islami and all? So how do you see that alignment, which causes much trouble in the region? Everyone in that group is not like that. Some people are also good there. Of course, I understand that. But there are some few who just want to disturb the environment, who just want to brainwash the others. But these things have now clearly eradicated from the Kashmir. These are not happening now. That means if you spot a Kashmiri Naujawan who is falling into their trap, will the other Kashmiris come forward and try to save him or to take him out of them? Is that what you're saying? Definitely. This is happening over there. Definitely. Okay. So when you say this, there is also another issue, which is the issue of the Kashmiri Pundits. So what's your opinion on that? Being as a Kashmiri और जितने भी हमारे कश्मीर के लोग हैं
उन्होंने कभी उनको आने से नहीं रोका। बहुत सारी वीडियोस आप देख तब I just can say one thing, that the people of the Kashmir are the lovable people in the world. So You you are just check trying to some. welcome the Kashmiri Pandits back to their homes? Yes, why not? They have Okay. their homes there, they have their land here, they have their they are born here. Why would we not allow them to stay here? So, as a political, socio-political activist, are you part of any of such movements which is trying to bring them home, like for the Kashmiri Pandits in particular, that they are being ousted from that region for decades now, and they are living on the streets in Delhi and other places. So, are you part of any organizations which is trying to bring them back? Center government hasn't like started any initiative for that. If they will start, I will definitely participate in that, and we will definitely bring change in that. I Okay. can assure So, you about that. so you have such organizations which are trying to bring them home. Yes, definitely. Okay. And what's the nature of such organizations? Are they done by Kashmiri Muslims, or are they in general the organizations are Mostly the Kashmiri people. Kashmiri people with majority Muslims, or how is it that? How's Majority the make? Muslims, Kashmiri Muslims. Okay. Okay. So you mean to say that there's a large population of Kashmiri Muslims who wanted to bring this Kashmiri Pandits back to their home and to heal the wounds of that genocide or the Definitely. You can Okay. check the lot of videos on the Google, on the YouTube. जब भी आज वो यहाँ पे विजिट करते हैं, जिनके वो नेबर थे, जिनके साथ वो रहते हैं, वो उनको मालाएं डालते हैं, वो उन पे फूल बरसाते हैं। इससे ज्यादा हम अपनी क्लैरिटी क्या दें? And how about the local administration over there, the Kashmiri, the Farooq Abdullah and the other rulers who are the present rulers over there? What's They are their also opinion on supporting- these? They are also supporting them. They want that Kashmiri Pundits to be back. Okay. But So if do the center government will start any initiative, will definitely support them. Okay. I think that's one of the most bravest statement that you might have made or on these platforms like these, because we live in a era where people deny the issues Kashmiri Pandits have faced, a total denial of the facts. That's what we are living now. So in that wake, when you say this is something monumental, and I appreciate that. And on behalf of all the viewers and all the people in India, I just wanted to thank you for making that bold statement. Okay. Is there an issue there? No. Okay. So that's one thing which I just wanted to reiterate. Sharif Bhai, do you have anything to add on to this? ओके, मुझे आपसे पूछना है कि कल आपने बात करने का वक्त बोल रहा था कि अभी ये जो फोर्सेस, आई मीन नेवी एंड एयर फोर्स, ये सब आप लोग का साथ बड़े अच्छी तरह रह रहे, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है करके आप बोल रहा था। इसका बारे में थोड़ा बहुत आप बोलेगा तो लोग ये सुनेगा, ये लोग का दिल में जो है वो सब निकल जाएगा। इसका बारे में जरा बता सकते हैं आप? Someone raised the last night question that वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी आके सबको उठाने, that was his question. तो मैंने उसको आंसर दिया, भाई मैं 21 साल से कश्मीर में रह रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मैं 21 साल से कश्मीर में रह रहा हूँ, मुझे आज तक इंडियन आर्मी ने बिना मुझे कभी नहीं उठाया। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, जब हमारा रमजान चलता है, इंडियन आर्मी अरेंज द इफ्तार पार्टीज फॉर द कश्मीरीज, और वो सब मीडिया पे नहीं दिखाया जाता है। एंड आई विश दैट मीडिया पे दिखाया जाए। दे रहे हैं द इफ्तार पार्टीज फॉर द कश्मीरी गो देयर। आप चेक कर लेना यूट्यूब पे, गो देयर एंड देयर इज अ लव बॉन्ड बिटवीन अस। एंड सम मीडिया चैनल्स लाइक ट्राई टू डिफेंड दैट इज टोटली रॉन्ग। Okay. एज अ कश्मीर मैं बोलूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस का बिहेवियर, अगर आप इनोसेंट हो, आप किसी चीज़ में जाओगे, वो आपको तंग नहीं करेगी डेफिनेटली। Your voice is fluctuating. Okay, Yeah. is it Can okay you now? please? Yeah. Please, there's a मैं बोल echo issue too. Yeah. Please go on.
Now, okay? Yeah. अगर आप innocent हो, आप कोई illegal work नहीं कर रहे, वो आपको तंग नहीं करेंगे। मैं भी तो यहीं पे रह रहा हूँ, मैं भी तो इंसान Still हूँ, facing some sound issue. इसलिए तो मैं Sound Ubaid. issue. Anyway, we have planned to send you some mic and other equipment so that you can make these videos. You can appear on YouTube and other places so that your voice will be heard outside, because that's something which we require. So this, I feel this is the onus is upon us to help you in setting up that. So is that fine, Sharif Bhai? Can we do that? Of course, of course. Okay. वो कर सकते हैं। Yeah. आपके लिए So we'll कुछ do that. भी सेवा करना तो हम लोग रेडी है। कुछ भी आप बता दो, हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों से कुछ बोलने का है, वो लोग जी. लोगों का दिल में जो है वो सब चेंज करने का जमाना आ चुका है। तो तुम लोग उधर अभी हैप्पी है, तो ये हैप्पी मूड से आप लोग को खराब जगह पर फोन ला रहे, वो सब आपको बताना है कि दुनिया को। दुनिया तो अभी भी कश्मीर के बारे में सोच रही कि वहाँ का पूरा लोग आतंकवादी है करके। आतंकवादी नहीं है, पूरा लोग आतंकवादी नहीं है। लोग सब कॉमन कोई एटमॉस्फेयर वो लोग को चाहिए, वैसे रहना चाहते हैं। आजकल वहाँ से जो भी न्यूज़ हम लोग को मिलते हैं, वो न्यूज़ में सब लोग ये अच्छा टाइम है, वो लोग को ये टाइम खराब करने के लिए जो आदमी लोग आएगा वो लोग को हम लोग हरा देगा या भगा देगा करके वो लोग बोलते हैं। जैसे अभी आपको बहुत सारा they are लोगों से बहुत misrepresenting कुछ us. बताना है, वो सब बताने का चांसेस अभी आ चुका है। आप आपकी तरफ से वो सब कुछ कर लो। इसके लिए आपको क्या सेवा हम लोग की तरफ से चाहिए, आप बता देना प्लीज। जी So, बोलिए भाईजान, आप कुछ कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? question. So we have a few more things to ask, but when the audio is not that clear, because that will not serve the purpose. So that's why I'm not pushing you too much. So just one thing, I just wanted to make sure that if you could Okay. give a comment over that, things will be it will give a clarity. That's all about when we mention the name Jammu and Kashmir, it automatically goes into a particular religion, that is Islam, and the Muslims are everywhere, and when Kashmiri Muslims are being targeted for being the terrorists and they are painted like a terrorist and all such things happen, and this is the reality where we are living now. So I just wanted to hear from you, being a Kashmiri Muslim, how do you manage this badge of a terrorism that is being tied to your name just because you are born into a state like Kashmir? So how do you find that? To be honest, from inside it hurts a little bit. Hmm. Like you do belong to the India, and we are telling that Kashmir is the crown of India. When you do belong to the India, and sometimes someone asks me that, when I told them I am from Kashmir, they told me that, don't you have gun inside? Don't you put the bomb on us? I have faced that issue. Even in the panels, in the rooms, when I told मैं कश्मीर से हूँ, भाई बोलते अभी बम फेंक देगा, भाई तुम्हारे पास गन तो नहीं। It hurts a little bit from inside, but on the other hand, there has been something done in the Kashmir that gave us examination. There has been Okay. done something in the Kashmir. Now it's in the hands of us, in the hands of the young generation, to change the mentality of the people, to represent our Kashmir in the good ways, to represent even Kashmir international. It's in the hands of us. But there's another side of that. That is, if you come to Kerala or any other places, especially Kerala, what you can see here is that the Muslims who are living in so much peace here, I think they are fed up with the peace that they are living in, and what they're doing is, whatever issue that they face here, like Waqf issue or the Uniform Civil Code issue or the any such things, they just come out in protest. And when you came out in protest and you were raising Indian flag, you were holding the placards which says that there no place for terrorism. What we are seeing in our place is that they are
upholding some of the images of the most known terrorists like Yahya Sinwar or Sayyid Qutb and some of the leaders of the Jamaat Islami, which is a banned organization even in Kashmir, and which is known for terrorism and other things. So there's a contrast between you people as Kashmiri Muslims and the Muslims outside Kashmir, because they are enjoying the freedom, and that enjoyment has gone to a level where they are now even glorifying some of the terrorists. So do you have a message to such Muslims who ruin the name of Muslims and give them a badge of terrorism which you are experiencing now? So do you have a message to them? Okay. If they have any issue, if they are facing any sort of discrimination or any sort of issue, better is to collab with the administration to try to sort out the issue with them. That's the better option for them. This time, Okay. for us, for the people of India, we should have been united. There are a lot of countries who are targeting us. When there will happen something like right or left, we will put our point in that. So better is we should be united. And if you have any issue, you just collab with the administration, discuss that issue with the administration. Okay. And I if you just want to protest, protest in that way. You can't. You just don't do that. This sort of things. In India, there is a right to speech, right to freedom of expression of thought, but that doesn't mean we will say we love terrorism. You can legally do that protest. That's better. Okay. So thank you, Ubaid, for that statement. I just wanted to make sure that it is heard because your voice was not clear. I just wanted to reiterate that. So what he said was, if you have an issue, terrorism is not the way. If you have an issue, you collab with the administration, you collab with the existing system of democracy and secular ways of protests and do that in that way. Thereby, you are not grazing in the area of terrorism, and you are caught in between the terrorist activities and led by the terrorist leaders. So you have to stay away from them. But at the same time, you have the right to protest, and for that, what you can do is you collab with the administration, you take up the democratic ways of protests, and you achieve your goals. This is what you should do. And I think this is one of the biggest message a Muslim living in India, especially outside Kashmir, but in states like Kerala can take. Because what we are seeing here is that any issue, small or big, what we are seeing is Muslims coming onto the streets upholding imageries of terrorism and terrorists, even on the backs of the elephants. That's what we saw here. Yahya Sinwar, Qutb, Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, and the people like them. We know that these people, known for Muslim Brotherhood and other terrorist organizations, they are banned in some of the countries, especially in Islamic countries, like UAE banned Muslim Brotherhood very recently. Last day we saw Muslim Brotherhood being banned in Jordan. So this is happening all over the world. They are seeing the problems. They are seeing how terrorism is functioning over there. And we even saw Hamas traveling into this region, POK, that is Pak occupied Kashmir, in our country, and they were having some meetings with the Lashkar-e-Toiba and some other TRF and other terrorist organizations, and they were just mimicking the exact way of doing the terrorist attack onto the people of our country. Like they were singling out the kafirs and doing all sort of things. I'm not going into that in detail because we have made a few videos over there. Right now, my point is, for a Muslim living in India, we have a lot to learn from Kashmiri Muslims. And unfortunately, we have a voice issue here today because of the connectivity and other things, because this is something new that they are doing. For us, it's something which we do routinely, so we don't have an issue. So we will help them out to make it clear so that next time when he joins, things will be much more easier and will be much more clearer to you. So apologies for that. So I think Ubaid, we can bid a farewell to Ubaid for now, and we will invite him for another meeting very soon with more stories, more interesting things, and more personal experiences and more insights into the life of a Muslim who is living in a valley which is known for its beauty and the climate and the most beautiful state in India, that is Kashmir, the most
it was known for peace, but unfortunately for decades it was the hotbed for terrorism and other things. So we have to take it back. We have to ensure that peace prevails in that region, and every Kashmiri who is part of our country must live a life which we are enjoying in other parts of the country. Like in Kerala, we don't fear. You might have just heard about how he narrated about an Atangawadi coming into your home and on gunpoint, on point blank, you're being asked to keep quiet and not to say that you are a terrorist is in the home. This is something which they used to experience on a daily basis in the past, but it has now over. They are now going past that, and that's giving them a chance to live a better life. They have seen the experience. They have experienced what is going on there, the way the state has grown up, the tourism has shooted up, everything. So we have every right to support them by the voices, at least. That's what we are doing. So thank you, Ubaid. Do you have anything to add? Not much this time, but we'll definitely continue. Yes, that's better. I think we have a sound issue. Anyway, thank you so much, Ubaid. We will call you again. So thank you so much. And I'll make sure that your voice will be heard as much as we can. So this is the only thing which we can offer you right now, because we cannot come and fight there. We are not military personnel, but at least we can stand by you. We have got your intentions behind this, the real good intentions. That's the only reason why we are inviting you, and we'll be there with you. Okay, thank you so much, Ubaid. On all of our behalf of all of our viewers, I'm giving a best wishes to your future activism and every social activity that you are engaging in. Thank you so much. Sharif bhai, do you have anything? शुक्रिया उबैद भाई, शुक्रिया, आपने यहाँ आया और बहुत सारा बात हम लोग से कर सका। ये तो दुनिया सुनने दो, दुनिया में चेंज होना चाहिए। देखो अभी आप लोग को इतना एक्सपीरियंस है, ये बैड एक्सपीरियंस आप लोग को है, उतना एक्सपीरियंस इंडिया में और कोई स्टेट को नहीं होगा। मगर ये अपना केरला का स्टेट को भी जैसा बनाने का कोशिश कर रहे इधर बहुत सारा लोग, तो वो लोग भी ये सुनेगा तो वो लोग को कुछ मालूम पड़ेगा कि ये करने से अपना आप मुश्किल में आ जाते हैं। तो आपकी ये स्पीचेस बहुत इंटरेस्टेड है, लोग सुनने दो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Yeah, thank you, Ubaid. We'll call you again. Stay connected. Okay, bye. Yes. Okay. അപ്പോൾ ഷെരീഫ് ഭായ്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത്? കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ദഹിക്കോ ഇല്ലേ? എന്താ പറയാനുള്ളത്? പക്ഷെ ഇതില് എനിക്ക് ഇത് തോന്നുന്നതാണ്, ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൾക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതെന്തുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് വോയിസിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ബേസിക്കലി. വോയിസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അയാൾ അവിടെ വളരെ കൂളായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു. അവരിന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പാഠം പഠിച്ചതും ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നു. ഷെരീഫ് ഭായി, അത് കേട്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ തന്നെ, എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു. അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളൊരു കാലത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പേടിയുടെ രീതിയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ തോക്കിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു നിർഭാഗ്യ ജനതയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഇന്ന് കാലം മാറി കഴിഞ്ഞ. അയാൾ 5 വർഷമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ 5 വർഷത്തിന് മുന്നേ അയാളുടെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല എന്താ പറയുക, പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുന്നു, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവുന്നു, വിവിധ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. പക്ഷേ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആ രീതിയിലൊക്കെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ ഇനി ഞങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നയാൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റു പലർക്കും ദഹിക്കില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും കാശ്മീർ ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് പിന്നെ താല്പര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ ആകർഷാഹിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിന്റെ സ്വാധീനവും കൂടി അത് പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അല്ല, അത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ മതത്തിൻ്റെ ആംഗിള് നമ്മളിവിടെ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ബേസിക്കലി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 370 അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു കളിപ്പിക്കൽ, ഒരു പറ്റിക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ബീങ് ഫൂൾഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 370, ലൈക്ക് ഇഫ് it's getting abrogated, you will be in danger, and this is something for the goodness of the Kashmiris. And these were the reasons cited all these years to support the non-abrogation of 370, the retaining of 370. But once it was abrogated, what we are seeing right now is the profound change that we are seeing in Kashmir, in education sector, health sector, tourism sector, everywhere. So just like what he said in the elaboration, that in the past he used to go to the college or the school once in a month or twice in a week or something like that, but now it has changed to almost every day they can go to the schools and colleges. So that's a big thing, because education is the spine of a society. So if you are not getting proper education, that can lead to anywhere, especially places like terrorism. You can be trapped into such activities, and you can be turned out into an anti-social element. But from there, when they got the real education, what he was mentioning was that they are now getting more education. Within 5-6 years, they got enough education which they were not getting in the past 10 or 50 years. So that's something huge, a change. So that's giving them a great deal of opportunity to go outside, to engage in multiple professions. Even he was mentioning about the cricket tournaments and other sports items where they are now part of. So that's a good thing which has happened in Kashmir. And still the political parties in India, especially the Congress and the left, they are not aware of all these things. So I just wanted to make sure that at least this will give them a chance to talk to them. And do you think, Sharif Bhai, that it's a difficult thing to travel to Kashmir and speak to a Kashmiri? Any politician in this state can do that. Any politician in this India can do that. But still they are not doing it. They are not trying to hear from the people. If they do that, most of their narratives will die on the spot. But still they are not able to do that. What is stopping them? What do you think on that? You can speak in Hindi so that people can understand. हम लोग ये कश्मीर के बारे में जो सुना है वो सब गलत बात था करके हम लोग को आप ही पता चल जाते हैं। कैसे पता चल जाते हैं? ये सिर्फ ये आदमी जो उबैद ने हम लोग से बात किया इस वजह से नहीं है। हम लोग भी इंडिया के अंदर क्या चल रहे, क्या हो रहे, ये सब हम लोग को भी समझ जाते हैं। तो वहाँ चेंजेस है। रिसेंटली हम भी ट्रैवल किया था वहाँ, तो मेरे को पता चल गया। मैं कुछ जमाना पहले ट्रैवल किया था, इसके बाद रिसेंटली भी ट्रैवल किया था। तो वो पहलगाम भी गया आप? पहलगाम तो नहीं गया। नहीं गए, ओके। पहलगाम तो नहीं, पहलगाम ऐसे टूरिस्ट कोई देखने के लिए वो हिसाब से नहीं गया। उधर से पास किया होगा, मुझे इतने नहीं पता। ओके। मगर बात क्या है कि इसने जो बोला, इसमें मेरा दिल में एकदम ये हो गया कि वो मिलिट्री के बारे में जो बोला है उसने कल जब भी हम लोग से बात करने के वक्त इसने बोला था कि देखो एक फरलॉन्ग हम लोग ट्रैवल करेंगे तो 2 जगह पे एक जमाने में हम लोग को चेकिंग कर रहा था, हमारा आईडी प्रूफ पूछ रहा था। आजकल हम लोग को कहीं भी ट्रैवल कर सकते, कुछ भी कर सकते, कोई हम लोग से नहीं पूछते। एक बात वो है। दूसरा, घर में ये लोग आएगा तो हम लोग को एक जमाने में डर रहता, तो अभी हम लोग वो लोग आएगा तो चाय पानी पिलाते खिलाते हो जाते। हम लोग अच्छी तरह हम लोग के फ्रेंड्स की तरह वो लोग का एटीट्यूड फ्रेंड्स की तरह हो गया है। ये एकदम अच्छी बात है। और दूसरी बात तो रमजान में हम लोग रोजा खोलने के लिए इन लोग को बुला रहे, वो लोग आके हम लोग के साथ बैठ के रोजा खोल के खाना पी के जा रहे। एक जमाने में ये नहीं होता था। तो इसके सब नॉट इवन इन मलप्पुरम। हाँ, इसके बीच में पॉलिटिशियंस का कुछ खेल था करके उसने क्लियर बताया था। Okay. So that's one reason why I always say that Kashmiri Muslims are the best models for the
the whole of the Muslim population in India. Again and again, we can say that. Even as we said it earlier, we are really jealous of Kashmiri Muslims. Like they can say anything without fearing the badge of Sanghi, being called as a Sanghi or a right winger. That's the best thing that they are enjoying. I wish I could live in Kashmir at this point of time. വളരെ correct ആണ് പറഞ്ഞത്. You can say that in Hindi. आपने let जो let बोला people है understand. एकदम सही है, एकदम सही बात की आपने. ये है सही. कश्मीर के बारे में हम लोग जो सुना है वो करेक्ट नहीं है. जो उबैद भाई ने बोला है या जो दूसरा लोगों हम लोग से बातचीत किया है वही करेक्ट. वो भी वो लोग बता सकते बिना डर के, like without fearing the call, like the right wing BJP supporter, Modi supporter and anything. If you find a problem, if you find a solution, and if it is solving your life issues, just go with that. And it doesn't matter who gave you that. If it's by BJP, fine, it's solving your issue. If it's given by Congress, fine, it's solving your issue. That's what we are saying, but that's not what we are experiencing in this country. It's like you take any policy, and when we talk about Kashmir 370 article, that is particularly a great deal of drama going on behind that. So that's one reason why we had to talk on this in this manner. So I think we did a good job here. We can appreciate ourselves, and Ubaid was able to give some valid points onto that, like how they single out the terrorism and those people are involved with terrorism, and how they keep out terrorism from their places to keep that valley peaceful, and they're much focused on bringing peace to that region. So we should appreciate that. So as we said, we'll be doing some sort of help to help them set up the audio and video, and so that they can come more into the domain. At least Ubaid should start a YouTube channel or a Twitter channel or an account where he can post some of his ideas, videos and all. So things will be much more easier and accessible to all of the people. And I've seen some of the videos where he's talking to the media persons. That's a good thing. He must do it again and again. That will be a game changer in this domain. And again, I'm saying, I didn't mention about religion. I didn't mention about any other religious criticism or anything like that, because that's not our cup of tea today. Because our aim is to discuss on the political issues where Kashmiris are facing trouble, and all this cross-border terrorism, and how the politicians in our country is using them as a pawn into leading them into perpetual sufferings and misery. So we have to address that. This is only concern what we try to address today. No religion, nothing about religion. So maybe in the future, if he is comfortable enough to talk on Ghazwa Hind or something like that, we can talk on that, just by making sure that it's not hurting his personal beliefs. As I said, or as we always say, calling you outside the religion or to make you an ex-Muslim, that's not our primary aim. That's not my primary aim. Our primary aim is to make you a thinking Muslim or a person who upholds nation and national interests above your religion and identity. That's the only thing which we are trying to do. And if in that course of action, if religion plays a role and if it is holding you back, then you have to question the religion, whether it be Islam, whether it be Hinduism or any other religion, you have to question it. That's the only thing that we always say. So fortunately, they are already thinking about religion. So there's no point in pinpointing to some of the religious scriptures or doctrines. So that's the only reason why I just didn't ask about such things. And I think Sharif Bhai was also expecting that I might ask something about that. I was purposefully avoiding that. So anything else, Sharif Bhai, we can add, or shall we wind up here? Nothing else. Well done. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഞാനത് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ പാകിസ്ഥാനുള്ള താല്പര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല, അത് അയാൾ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ആക്കി മാറ്റണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതനിഷേധിയാക്കി മാറ്റണോ എന്നല്ല. ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 25 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പയ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്.
Yeah, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കോളും. ഈ മതം that's it. നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണക്കാരെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് Hmm. കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ആ Hmm. ഒരു It's രീതിയിലേക്ക് difficult. Yeah. ചിന്തിച്ചു വരിക എന്നുള്ള എളുപ്പം, അല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. We need not force them. It's their choice whether to talk on that or not. That's the only thing. And the biggest message that he gave us today is to the Muslim population here to stay away from terrorism and terrorism enablers, and to stick on to the administration and the secular and democratic ways of protest instead of upholding terrorist imageries like Hassan al-Banna or Malcolm X or some other people like them. So that's the biggest message what a common Muslim in India can take, especially the Malayali Muslims. So I think we will wind up here, and maybe we will find another day for another meeting with him, with the perfect voice and other things. So thank you so much, Sharif Bhai, for joining with us. Thank you, Ubaid, and to all the viewers today. So let's end here. Let's call it a day. Thank you, Sharif Bhai. Thank you very much. Good night. Okay, good night. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി നീട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഒരു 2-3 കോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം, അല്ലേ? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ. യാ, വിളിച്ചോളൂ. യു ക്യാൻ കോൾ നൗ. ദ നമ്പർ ഈസ് 9072555001. യു ക്യാൻ കോൾ. Yeah, this is the number which is displayed on the screen. Anyone can call. We'll attend the call and you can speak, and that will be streamed live. Okay. Anyone there? Muhammad Faiz, welcome. You can call now. I've been waiting for you since last week or so I welcome you here. Sahel is there. Sahel, you are welcome. And even if Ubaid is available and if he can speak on phone without much problem with the voice and all, and if he wishes to elaborate or clarify something, you can also call. I'm just giving it out, like it's not something necessary, but if you are there, you can also call. This is the number, not the personal one. This is for the online number. We'll call back some of them. Normal circle. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ദയവായി നോ വേ, ഇന്നാർക്കും വിളിക്കണ്ടേ? രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇനി വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ, യാത്രയിലാണ്. ഓക്കെ, വിൽ ഡു വൺ തിങ്. 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓ,
അതിൽ വിളിക്കാം. ഹലോ 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 പറയൂ പറയൂ. ആരാണ്? കിട്ടുന്നില്ല, റേഞ്ചില്ല. റേഞ്ചുള്ളടുത്ത് വിളിക്കൂ. ഓക്കെ. ആറ്റുനൂറ്റുണ്ടായൊരു വിളിയാണ്, അത് റേഞ്ചില്ല. The person you have called is speaking to. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ ഹരി ഹുസൈനല്ലേ? പറയൂ. ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പോൾ ലൈവിലാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. വെറുതെ നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല, ലൈവിന്റെ സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ശരി. പറയൂ. അല്ല, നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അധികവും കേൾക്കാറുണ്ട്. നല്ല വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്. നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിൽ വലിയ വളരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങളും നല്ലതായ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് അധികം കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാ, വേറെ ഒന്നല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു, വിളിച്ചതിന് നന്ദി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരും ഇന്ന് അധികം ഇല്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും കോള് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇനി ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത്. ഓക്കെ, 12 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. വിൽ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ. Please talk about politics of identity being played out in India, always envied Singapore system. Regarding that, we made a video last day, and even before that, almost 13 days ago, I made a video on this dangers of identity politics and how it ruined Indian democracy. So we have already spoken on that, so you can watch those videos. Yesterday we made one, so that will be out as a separate portion, so you can watch that. Okay. ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഉബൈദ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ തീവ്രവാദത്തിനും തീവ്രവാദികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് മലയാളികൾ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര പേര് മലയാളികളത്, മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ എത്ര പേര് അത് എടുക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലൊന്നും ഇത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ ഹസനുൽ ബന്നീനൊന്നും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും അവിടെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കേരളത്തിലാണ്. SDPIൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കേരളത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഏത് തീവ്രവാദ സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ISIS റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മൂവിക്ക് പേരിട്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നം വേറെ. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം. ഹലോ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, കോളിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഹലോ, കട്ടായി. യെസ്,
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്. കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ നീട്ടുന്നില്ല, 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ടു കോൾ? അതല്ലേ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. 9072555001. Okay, that's the number to call. On the screen it is there. Hello. ഹലോ, ഞാനൊരു ആരാധികയാണ്. ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ്. അബദ്ധവശാലാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനിടയായത്. ഒരു 4-5 എപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. ഒരു 4-5 മാസം മുമ്പ്. അപ്പൊ ഞാനിരുന്ന് തിരിഞ്ഞാലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാന് ഹിന്ദുവാ, പണ്ടേ പ്രാർത്ഥനയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി. വിശ്വാസം പോയി, കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ എന്റെ അമ്മയൊക്കെയാണ് ചീത്ത പറയും, എനിക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കും, ദൈവം നീതിമാനല്ലെന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ടേ. അപ്പ അമ്മ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ കുരുത്തക്കേട് പറഞ്ഞ് 63 വയസ്സായി എന്നിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കും. ഈ രാമൻ മിത്താണെന്ന് പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? രാമൻ മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കുഴപ്പം? അത് കുഴപ്പമില്ല. അള്ളാഹു മിത്താണ്, രാമനും മിത്താണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ, ഒരേപോലെ. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വിളക്കൊന്നും കത്തിക്കാറൊന്നുമില്ല. കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആല് വെളിച്ചം പോരെ. പണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മള് വിളക്ക് കത്തിച്ചത്. അത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വിളക്കല്ലേ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ പള്ളിയിലാണേലും പിന്നെ മോസ്കിലാണേലും എവിടാന്നേലും. ഇപ്പൊ എന്താ അതൊക്കെ മാറി, കറണ്ട് വന്നു, വിളക്കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടിയാണോ? അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദുഷ്ടശക്തികളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ. അത് പേടിച്ചിട്ടാ മോനെ. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇരുട്ടല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ പേടി കൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചത് എന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാകത്തോ അത്, അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നിറച്ച് ലൈറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിലെവിടെ ഇതിലെവിടെ ഒക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മാടൻ മറുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ല. തിന്നു ഒളിച്ചിരുന്നൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ വയ്യ. അത് തന്നെ കാര്യം. അങ്ങനെയാണ്. ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ്. വളരെ നല്ല കാര്യം വിളിച്ചത്. കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാണ്. പക്ഷെ ഈ പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആരിഫിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്, എന്റെ അനിയത്തി. ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടി. ഒരു 40 വയസ്സുള്ളപ്പോ, 40 ബിലോ 40 ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി. ആ സമയത്ത് ഈ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഈ കൈയുടെ കാലിന്റെ ഒക്കെ എല്ല് ബെൻഡായി. 1 വർഷത്തോളം അത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അലോപ്പതി ചികിത്സ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അത് തന്നെ. നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന അലോപ്പതിന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് ആ കുട്ടി എടുക്കുന്നത്. എന്നാലും ആ ഡിഫോമിറ്റി വന്നു. 54 വയസ്സ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റാക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കുന്ന കാരണം. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി, നല്ലോണം മനസ്സിലായത്. അത് മരുന്നേ അല്ല, അതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന്. അതൊക്കെ കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് പിടികിട്ടിരുന്നോ? അത് പിടികിട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ. അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ശരി. അതായത് നമ്മൾ ഡയലൂഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ പറയുന്നത് സീരിയൽ ഡയലൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. സീരിയൽ ഡയലൂഷൻ ആയാലും മറ്റേ ഡയലൂഷൻ ആയാലും ഏതായാലും
ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവഗാഡ്രോ ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് ആ വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു 2 സ്കെയിലാണ് പറയുക ഈ ഡയലൂഷൻ്റെ. ഒരു സെൻഡെസിമൽ സ്കെയിലും ഒരു ഡെസിമൽ സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും 1/10 ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ സ്റ്റേജും. സെൻഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/100th ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ 1/10th ആവുമ്പോൾ അത് 23-24ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ക്രോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു അസുഖം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് ചിലതിൽ. ഇപ്പം എല്ലാ സ്റ്റേജിലൊന്നും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലൊന്നും ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കയറ്റി വിടുക, അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കാരണം ഇത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും 50 സ്റ്റെപ്പൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇത് 200ഉം 1000ഉം 10,000 ഒക്കെയാണ് പോണത്. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ഇതുപോലെ 10 ml വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 1/10th വേണ്ടി ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര ആൽക്കഹോൾ വേണ്ടി വരുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഡിസിൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗോഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ യാർഡ് പോലെ അതെ. അത് അങ്ങനെ നടക്കില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് യെസ്. അപ്പോൾ 1/10th പോകുമ്പോൾ 23rd സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ 24th സ്റ്റേജിലാണ് വരിക. അത് 100th ആവുമ്പോൾ അത് 12th സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് ഔട്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിയും എക്സും എന്നും പറയുന്ന 2 നമ്പേഴ്സാണ് അതിന് വരിക. സെൻറ്റിസിമലിന് സിയും ഡെസിമലിന് എക്സും. അപ്പോൾ ഈ 12C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. അവിടെ പിന്നെ 13C 15C അല്ലെങ്കിൽ 30C 200C എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ വെറും വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ആൽക്കഹോളാണ്. അപ്പോൾ 30X അല്ലെങ്കിൽ 25X എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെറും ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊറോണ വന്നില്ലേ, കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്, ഈ പ്രതിരോധത്തിന് ആഴ്സനിക്കം ആൽബം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആണോ? ഇതേ ആഴ്സനിക്കം ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ആഴ്സനിക് ട്രയോക്സൈഡ്. അയ്യോ, അത് ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ? വിഷം, പാഷാണെന്നല്ലേ അതിന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കാറ്. വെള്ള വിഷം അങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ അതിന് പേര്. എനിക്ക് ആർസനിക് വിഷമെന്നറിയാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആഴ്സനിക് ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് AS2O3 ആണ് അതിൻ്റെ മീൻസ് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണ് ഇൻ ലെവൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ഡാമേജ്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് പ്രോപ്പർലി പൊട്ടൻറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അനുമാനിച്ച് കഴിക്കല്ലേ, വേറെ വല്ല രോഗവും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നല്ല അനുഭവം. എനിക്ക് കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണ വന്നില്ല, ജോലിക്കാരിക്ക് കൊറോണ വന്ന് ഇവിടെ കൂടെ കിടന്ന് പെരളുമായിരുന്നു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് വന്നില്ല എന്നൊക്കെയാ അമ്മ പറയുന്നത്. എനിക്ക് 84 വയസ്സ്. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ആഴ്സനിക്കം ആൽബ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ആഴ്സനിക്കം ആൽബ് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. ഹോമിയോയിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു, ആസ്മ മാറാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരേ മരുന്നല്ല, ഇതേ മരുന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഴ്സനിക്കം ആൽബം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക? പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതും കൂടി പറയണ്ടേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുന്നാണോ തീരുമാനിക്കുക ഇത്തവണ നമുക്ക് പ്രതിരോധം കൂട്ടിക്കളയാം, തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ വെറുതെ വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ നമുക്ക് വന്ധ്യതയെ നമുക്ക് വെറുതെ വിടാം എന്ന് മരുന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെയല്ല, മരുന്നല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇത് കേൾക്കാനേ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷയമാണത്. എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. യെസ്,
കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം മീൻസ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 സബ്ജക്ട്സാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ടെസ്റ്റിന് വിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിട്ടു. പഠിപ്പിക്കല് നിർത്തിയിട്ട് 12 VRS എടുത്തതാ. അത് ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധം കുറവ്, എന്നാലും വല്ലതൊക്കെ തലച്ചോറിലുണ്ട് ഇത്തിരിയൊക്കെ. എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ഹോമിയോപ്പതിയെ ഡിബങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾസിൽ അത് പറയൂ. അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ ചെയ്യാലോ. തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്റെ ചേച്ചിക്കും എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും, ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ ചേച്ചി എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം, ഇത് ചുമ്മാതായിരിക്കുമോ, മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറത്തില്ല. ചേച്ചി MSM ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, കായംകുളത്ത്. അതെ അതെ, മുഴുവൻ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം സ്കൂളാണ് അത്. പിള്ളേരെല്ലാം മുസ്ലിംസാ. പിന്നെ പള്ളി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഓടുവന്നു. ചേച്ചി പറയാ എന്ന് പറയാ ഇത് ചുമ്മാതായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല മീൻസ് അവര് പഠിച്ചിട്ടാ, നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടാ പറയാം. ഞാൻ ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ഒത്തിരി പേര്, ഞാൻ കയ്പിന്റെ വീഡിയോകൾ കാണാറുണ്ട്, സൽമാൻ, എല്ലാരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസമേ ഇല്ല, മാറൂല എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ല, അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ ഇടപഴകിയുണ്ട്. ഒരു 30 വർഷത്തോളം ഇവരുമായിട്ടായിരുന്നു സഹവാസം. ശരിയായിക്കോളും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും, ഡോണ്ട് വറി. അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് കോളർ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക. പരമാവധി ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാശ്മീരി മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. കാശ്മീരികൾ എല്ലാവരും തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്, തീവ്രവാദത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാശ്മീരികൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിളാണ് ഉബൈദ്. വെറുതെ നമ്മൾ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന രീതി നമുക്കില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട്, അതേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദിയാണെന്നൊന്നും നമ്മളെവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ കാശ്മീരികളും തീവ്രവാദികൾ ആണ്, അവരെ വിശ്വസിക്കാനേ കൊള്ളൂല എന്നൊന്നും പറയുന്നതിനോടും നമുക്കൊരു യോജിപ്പില്ല. സർവൈവ് ചെയ്യാനും അതിന് പുറത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വഴി. അത് ഏത് സംഗതി ആയാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണി നമുക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.